সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করছি তোমরা যে যেখানে আছো ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজ আমি তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি নিউমারিক্যাল অ্যানালাইসিস কোর্স 2, যেটা আমরা আলোচনা করছিলাম তোমাদের সাথে অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করার জন্য বা পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করার জন্য। আমরা আজকে একটা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব, বিশেষ করে অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন যেটাকে আমরা বলছি 2 পয়েন্ট ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম অথবা বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম, যেটাকে আমরা বলি বিভিপি। বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম সলভ করার জন্য আমরা আজকে একটা মেথড নিয়ে আলোচনা করব। সেই মেথডটা হচ্ছিল ফাইনাইট ডিফারেন্স মেথড। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা মেথড, ফাইনাইট ডিফারেন্স মেথড। আমি বোর্ডে লিখেছি, দেখো, ফাইনাইট ডিফারেন্স মেথড ফর লিনিয়ার অ্যান্ড নন লিনিয়ার প্রবলেমস। লিনিয়ার, বোথ লিনিয়ার অ্যান্ড নন লিনিয়ার প্রবলেমস। এটা সেকেন্ড অর্ডার অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের জন্য খুবই একটা ইফেক্টিভ মেথড, এবং আমরা সাধারণত এই ক্ষেত্রে যে কাজটা করে থাকি, কোনো ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে, বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেমকে সেটাকে আমরা এটাকে লিনিয়ার সিস্টেম অফ ইকুয়েশনের মধ্যে কনভার্ট করে নিব, যে কোনো একটা স্ট্যান্ডার্ড প্রসিজিওরের মাধ্যমে। তারপরে আমরা সেই সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনটাকে আমরা সলভ করে নিব আমাদের যে সমস্ত জানা মেথডগুলো রয়েছে সেই পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করে। তো শিক্ষার্থীরা, আজকে আমরা এই ফাইনাইট ডিফারেন্স মেথডের এই মেথডটা কিভাবে আমরা অ্যাপ্লাই করব, থিওরিটিক্যাল দিকটা নিয়ে আমি তোমাদের সামনে আজকে আলোচনা করব। অন্য আরেকটা ক্লাসে আমরা হয়তো প্রবলেম সলভ করব। তাহলে চলো আমরা বোর্ডের দিকে যাচ্ছি। আমরা টেইলর সিরিজের কথা জেনেছি, টেইলর এক্সপানশন যেটাকে আমরা বলি, টেইলর এক্সপানশনের কথা আমরা বলেছি। আমি একটু এভাবে লিখছি, দেখো, টু obtain the appropriate finite difference approximations to the derivatives we proceed as follows. To obtain the appropriate finite difference approximations to the derivatives, we proceed as follows. Expanding yx plus h as Taylor expansion, yx plus h in Taylor's series, we have yx plus h। আমরা জানি yx plus h, যেটাকে আমরা ফাংশন দিয়ে প্রকাশ করেছিলাম, yx plus h এর পরিবর্তে আমি লিখতে পারবো yx plus hy prime x h square by 2 factorial আর h স্কয়ার বাই আমরা যদি 2 লিখি, একেবারে 2 ফ্যাক্টরিয়াল মিন্স 2 লিখে পেলাম আমরা, y double prime x h cube by 6 3 ফ্যাক্টরিয়াল মিন্স 6 y triple prime x is infinite series। আমি এটাকে একটা সমীকরণ দিয়ে রাখি, সেই ইকুয়েশন নাম্বার 1। yx plus h কে যদি আমি টেইলর এক্সপানশনের মাধ্যমে এক্সপান্ড করতে চাই, তাহলে আমি এটা পাবো। and yx minus h যদি হয়, সরি, আমি যদি এখানে yx minus h কে নেই, তাহলে তোমরা জানো এখান থেকে আমরা পাবো yx minus h y prime x h square by 2 y double prime of x minus h cube by 6 y triple prime of x equation number 2. It is also an infinite series.
এখান থেকে এই ফার্স্ট ইকুয়েশনটা থেকে যদি আমি লিখতে চাই ফ্রম ইকুয়েশন নাম্বার 1 আমরা এখান থেকে এই y প্রাইম অফ x টাকে বের করতে চাই তাহলে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করে নেই y প্রাইম অফ x ইকুয়ালস টু আমি লিখতে পারবো y x প্লাস h মাইনাস yx বাই h মাইনাস h বাই 2, এখানে h স্কয়ার, এখানে একটা h ছিল, একটা h কাটা যাবে, h বাই 2 y ডবল প্রাইম অফ x মাইনাস আর কিছু টার্ম আমাদের এখানে থাকবে। অর্থাৎ এই সমীকরণটা থেকে আমি লিখতে পারছি y prime of x equal to 1 by h y of x plus h minus y of x আর বাকি যে টার্মগুলো আমার রয়েছে এটা হচ্ছে অর্ডার অফ h, অর্থাৎ h এর আমরা যেটাকে বলি হলো হাইয়েস্ট অর্ডার, h স্কয়ার, h কিউব, h3, এই টার্মগুলো আমাদের সেখানে থাকবে। আমরা এই ইকুয়েশনটাকে একটা নাম দিয়ে রাখছি, সেটা হচ্ছে ইকুয়েশন নাম্বার 3। এটাকে আমরা বলতে পারছি which is the forward difference approximation for y prime of x, কারণ আমরা এখানে ফরওয়ার্ড ডিফারেন্সের ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করেছি, ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অ্যাপ্রক্সিমেশন। সিমিলারলি আমি যদি এই 2 নম্বর ইকুয়েশনটাকে এক্সপান্ড করতে চাই, সিমিলারলি from 2 আমি 2 নং সমীকরণ থেকে লিখতে পারবো y prime of x equal to 1 by h, এখানে আমি আর ক্যালকুলেশনটা দেখাচ্ছি না, আমি সরাসরি লিখে রাখছি। এখানে আমার yx টা আগে আসবে, yx minus h then plus order of h, আমরা এটাকে OH দ্বারা প্রকাশ করি, অর্ডার অফ h। এইটা ইকুয়েশনটাকে আমরা মনে করছি দিস ইজ ইকুয়েশন নাম্বার 4। Equation number 4, which is the backward difference approximation for y prime of x। আচ্ছা, আমরা এখানে লিখে দিয়েছি জিনিসটাকে with an error of order h, h is very small, it is negligible, h is very small quantity। তাহলে আমরা এই y prime of x একটা ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স ফর্মুলা পেলাম, আর একটা আমরা পাচ্ছি হলো ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স ফর্মুলা। আমরা এখান থেকে দুইটা ফর্মুলা পেয়েছি, একটাকে আমরা ধরেছি 3 এবং একটাকে ধরেছি আমরা 4। এখন যদি আমরা এই দুইটা ফর্মুলা থেকে একটা সেন্ট্রাল ডিফারেন্স ফর্মুলা আমরা বের করতে পারি এখান থেকে, সেটা কিভাবে আমরা এইভাবে চিন্তা করতে পারি, এ সেন্ট্রাল ডিফারেন্স approximation for y prime of x can be obtained by
subtracting 2, আমি মুছে ফেলেছি, বোর্ডে নেই, 2 from 1। তোমরা পিছনটা দেখলেই পাবে আমরা যে এক এবং 2 নং সমীকরণ যেটা ছিল, 2 নং থেকে যদি আমি 1 নং সমীকরণ তোমরা বাদ দিয়ে দেই, তাহলে আমরা সেখান থেকে এইরকম একটা y প্রাইম অফ x পাবো। সেটা হচ্ছে 1/2h, y প্রাইম অফ x ইকুয়ালস টু হবে 1/2h yx plus h minus yx minus h plus order of h square। জাস্ট ইনিশিয়ালি আমি যে দুটো ইকুয়েশনকে নিয়ে শুরু করেছিলাম, অর্থাৎ yx plus h কে আমি টেইলর এক্সপানশনে এক্সপান্ড করেছি, আর yx minus কেও আমি টেইলর সিরিজে এক্সপান্ড করেছি। দেন আমি যদি দ্বিতীয়টা থেকে প্রথমটাকে মাইনাস করি, তাহলে আমি সেখান থেকে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ অর্থাৎ y প্রাইম অফ x টাকে আমি পাবো। এটাকে আমি একটা সমীকরণ ধরে নিচ্ছি। দিস ইজ ইকুয়েশন নাম্বার 5। Equation number 5. It is clear that 5 is a better approximation to y prime of x then either 3 or 4। আমরা 3, 4 এবং 5 প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা y প্রাইম অফ x কে বের করেছি। এর মধ্যে আমি বলছি যে y আমরা সেন্ট্রাল ডিফারেন্স করে যেটাকে করেছি সেটাই হচ্ছে আমার বেটার অ্যাপ্রক্সিমেশন ফর y প্রাইম অফ x with an error of order h square or h square is the order h square, and hence should be prepared। এটাকে আমরা চুজ করব, কারণ এটা যেহেতু বেটার আছে, তাহলে আমরা আগের যে আমরা 3 এবং 4 যেটাকে পেয়েছি সেটাকে না নিয়ে আমরা এই y prime of x equals to 1/2h into yx plus h minus yx minus h plus order of h square এটাকে আমরা ইউজ করব। আবার আমরা যদি 1 এবং 2 নং এই দুইটা সমীকরণকে অ্যাড করে দেই, adding 1 and 2, we get an approximation for y double prime x। y double prime of x, and it will be y double prime of x equal to 1/h square। ইকুয়েশন 1 এবং 2 কে আমরা অ্যাড করব। 1/h square yx minus h minus 2yx plus yx plus h plus order of h square। This is equation number 6. Equation number 6. First derivative, second derivative. In a similar manner, it is possible to derive finite difference approximations
approximations to higher derivatives. That means আমাদের যদি হায়ার ডেরিভেটিভ রিকোয়ার হয় 3, 4 যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমরা এই প্রসেসটা ফলো করে আমরা এখান থেকে হায়ার ডেরিভেটিভসটাও বের করতে পারবো। তাহলে to solve the boundary value problem, defined by y double prime x plus f of x y prime x plus gx yx equal to rx with boundary condition, with the boundary conditions. কি কন্ডিশনস গুলো আমার দেয়া আছে? First condition is y x naught equals to a and y of xn equal to b. এটা হচ্ছে আমার কন্ডিশনটা। এই বাউন্ডারি কন্ডিশনটা আমার দেয়া আছে। আমি যদি একটা জেনারেল প্রবলেম নিয়ে কথা বলতে চাই, দিস ইজ দ্য বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম। এখানে দুইটা ইনিশিয়াল কন্ডিশন দেওয়া আছে, y(x0) equals to a and y(xn) equals to b. এই প্রবলেমটাকে আমি সলভ করতে চাই ইউজিং দ্য ফাইনাইট ডিফারেন্স মেথড with the boundary condition. We divide the range. রেঞ্জটা হচ্ছে এখানে x0 to xn। শিক্ষার্থীরা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, এটা হচ্ছে একটা ক্লোজড ইন্টারভাল x0 to xn। এই যে টোটাল আমার ইন্টারভালটা রয়েছে সেই ইন্টারভালটাকে আমি n সংখ্যক পার্টিশনে আমি এটাকে ডিভাইড করব। ওকে, উই ডিভাইড রেঞ্জ x0 to xn into n intervals, n equal subintervals, not intervals, n equal sub intervals, n equals sub intervals of weight h, so that xi equal to x0 plus ih, where I equal to 1 to up to n. এই ক্লোজড ইন্টারভালটাকে আমি x0 থেকে xn এর মধ্যে যে ক্লোজড ইন্টারভালটা রয়েছে এটাকে আমি n সংখ্যক ইকুয়াল সাব ইন্টারভ্যালে ডিভাইড করব এবং যার লেন্থ হবে হচ্ছে হলো h। আমরা আগেও বলেছি h ইজ ভেরি ভেরি স্মল কোয়ান্টিটি। The value of the corresponding value of the corresponding values of y at these points are denoted by y of xi equal to y of x naught plus ih, where I equal to 1 to up to n. 1 to n. The corresponding values of y at these points are denoted by y xi equals to yi
equal to y x0 or x naught plus ih, I equals to 1 to up to n. তাহলে আমরা একটা জেনারেলাইজড একটা বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেমকে আমরা কিভাবে সলভ করব সেটা আমি তোমাদেরকে এখানে দেখালাম। equations from equations 5 and 6, values of y prime of x and y double prime of x at the point x equal to xi can now be written as yi prime equal to 1 by 2h yi plus 1 minus yi minus 1 plus order of h square and yi double prime equal to 1 by h square yi minus 1 minus 2i plus yi plus 1 plus order of h square. এই মেথডের একুরেসিটা বা এই প্রবলেমটাকে কতটা আমি অ্যাকুরেটলি সলভ করতে পারবো সেটা ডিপেন্ড করছে হলো আমার লেন্থ অফ দ্য ইন্টারভ্যাল, অর্থাৎ এইচ সাব ইন্টারভ্যাল x0 xn এর মধ্যে আমি যেটাকে n সংখ্যক সাব ইন্টারভ্যালে আমি এটাকে ডিভাইড করে নিয়েছিলাম, সেই ইন্টারভ্যালগুলোর লেন্থ যত ছোট হবে, এইচ এর মান যত ছোট হবে, তত আমাদের এই রেজাল্টটা আমি অত অ্যাকুরেটলি আমি এটাকে বের করতে পারবো। তো শিক্ষার্থীরা, এটা হচ্ছে হলো ফাইনাইট ডিফারেন্স মেথড সলভ করার জন্য প্রসিডিউর। এখানে আমরা একটা জিনিস লিখতে পারি, সেটা হচ্ছে হলো ফর solving a second order for solving a second order boundary value problem, the finite difference method is a popular one. বিশেষ করে সেকেন্ড অর্ডার বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম যদি হয়, অর্থাৎ 2 পয়েন্ট বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম যদি হয়, তাহলে সেটা আমরা এই পদ্ধতিতে সলভ করতে পারবো। এটা খুব একটা জনপ্রিয় পদ্ধতি। আমরা এখানে যেটা করি যে আমরা কতগুলো এরপরে লিনিয়ার সিস্টেম অফ ইকুয়েশন পেয়ে যাই, তারপর লিনিয়ার সিস্টেম অফ ইকুয়েশনগুলোকে সলভ করার আমাদের যে প্রসিডিউর রয়েছে আমরা আগে থেকে পড়ে আসছি, সেই কোনো একটা পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমরা সেখান থেকে এটাকে সলভ করে নেব। তো শিক্ষার্থীরা, আমরা আজকে তোমাদেরকে ফাইনাইট ডিফারেন্স মেথড ফর লিনিয়ার এন্ড নন লিনিয়ার প্রবলেমস এর জন্য, বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেমস এর জন্য আমি প্রসিডিউরটা তোমাদেরকে দেখালাম। আমরা পরবর্তী ক্লাসে এই প্রসিডিউরের উপর ভিত্তি করে আমরা একটা প্রবলেম সলভ করব। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো, সবাই সুস্থ থাকো। ধন্যবাদ সবাইকে।